हेलो नमस्ते एभ्रिवान सो वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो यो खाएको मैले भिडियो बनाएको। अरू बेला चाहिँ म ट्राभलको मात्र बनाउँथेँ नि त। सो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो। प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला सबजनाले। सो इन्ट्रोड्युस गर्छु है म आज के बनाएको छु भनेर। सो यो चाहिँ मेरो होइन बुल्डक, किनकि म विदेशमा छु नि त। सो करेन्ट पाउन अलिक गाह्रो छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ बुल्डक 2x स्पाइसी छ, प्लस यहाँ लेमन छ, अनि यो दुईटा चिल्ली ग्रिन चिल्ली, अनि यो चाहिँ मेरो बिग प्राउन हो किनकि मेरो फेभरेट हो नि त यो प्राउन। सो है अनि त्यहाँदेखि यो चाहिँ मैले स्लाइस मगाएको थिएँ तर यस्तो पर्यो। यो चाहिँ के भन्छ पोर्क हो। सो अनि यो दुईटा एग हो, अनि यो मेरो ब्राउन चिज भयो। सो अनि यो चाहिँ स्लाइस हो। यो जुन छ नि यो सब डिजाइन चाहिँ मेरो प्यारो हस्बेन्डले बनाइदिनु भएको छ। सो मेरो लागि चाहिँ सो Oh my god! Wow! यति हो ल गाइस। यो हजुरहरूलाई यो फर्स्ट बाइट चाहिँ यो हजुरहरूलाई हो। सो मैले स्टार्ट गरेँ है। एकदम स्पाइसी के माई गॉड। पिङ्क कलरको भएको भए चाहिँ खासै स्पाइसी हुन्न थियो, तर मलाई स्पाइसी खान मन लाग्यो नि त। सो अनि एकदम बुल्डक भन्ने रेड बार हो, स्पाइसी हुन्छ गाइज। सो Women. अनि मेरो साइडमा चाहिँ यो मेरो बुढाले खास गरी कोक किनिदिनु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। सो मैले चाहिँ नाइफ फेन्टा खाने भनेर यो कुछ भी चाहिँ मेरो फेन्टा, यो मेरो क्युट ट्युबमा छ है गाइज। एकदम मिठो भइरहेछ। यो मेरो फर्स्ट टाइम हो, मलाई चाहिँ एकदम लाज लागिरहेछ यस्तो भिडियोको छेउमा खानलाई चाहिँ।
गाइस म त के हो अगाइसकेँ त हौ यतिमै थ्याट तरिका कति न धेरै खान्छु भनेर है बुढालाई यो बनाइदिनु यस्तो बनाइदिनु भनेको थिएँ यतिमै अगाइसकेँ म त के गर्नु हौ गाह्रो छ मलाई आइरहेछ सो गाइस म चाहिँ अगाइसकेँ खान सक्दैन जस्तै छु अब म चाहिँ मेरो भिडियो इन गर्न जाँदैछु सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो प्लिज लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज कसले गरिदिनु भएको छैन होइन हेरेर गरिदिनु होला सब्सक्राइब सो आजको लागि यति नै हो ओके बाई बाई लभ यु